Dober dan, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci ob današnjem vrhu skupine MED9, neformalni povezavi podobno mislečih sredozemskih držav članic EU. K besedi vabim gostitelja vrha, predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba. Ladies and gentlemen, señoras y señores, es un placer para mí dar la bienvenida a mis estimados colegas y amigos del MED9 aquí en Porto Roche. Estimado Manuel, Nikos, Andrei, Pedro, Kiriakos, Robert, Luis, Antonio. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Es un honor también contar con dos invitados especiales, el rey Abdullah de Jordania y la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, quien ha aceptado la invitación que cursamos para que participase en esta cumbre. Esta cumbre ha tenido dos partes. En la primera parte debatimos con la presidenta de la Comisión Europea el tema acuciante de la competitividad de las industrias europeas, un tema que ha quedado reconocido en el informe publicado por Mario Draghi el año pasado, un informe importantísimo y es fundamental si queremos mantener el estado de bienestar social y de prosperidad de cara al futuro. Hay muchos temas cuando hablamos de competitividad, pero por resumir habría que colmar esta laguna en el ámbito de la innovación. Esto es algo que hemos tratado en la cumbre, haciendo una mayor inversión en tecnología y aún más en ecosistemas apropiados que permitan respaldar la innovación que proviene de la investigación y trasladarla a la economía. También hemos tratado el tema de las infraestructuras energéticas y también los precios de la energía. Tenemos que seguir optando por la transición verde, tenemos que invertir en las energías renovables. Parece que esta es la manera más viable de garantizar que seguimos avanzando en independencia europea y también en una reducción de los precios de la energía. También hemos abordado el tema de la transición verde, la descarbonización de la economía y de la industria y también pedimos un enfoque más flexible, sector por sector, teniendo en cuenta las idiosincrasias de cada sector, haciendo especial hincapié en el sector de la automoción para promover un desarrollo ulterior en esta industria. También debatimos la propuesta inicial de la Comisión sobre el presupuesto multianual para la Unión Europea, el denominado MFF, el marco financiero multianual. Este debate empezará en diciembre y será un debate largo y arduo, pero
La posición común que tenemos es que hay que aumentar los fondos, porque si no, no vamos a poder alcanzar los objetivos estratégicos que hemos fijado para las instituciones europeas. Dicho esto, la propuesta establecida por la Comisión ha recibido un amplio respaldo en el debate de hoy. Estamos deseando seguir de cerca este debate a lo largo de las próximas semanas. Después, durante el almuerzo, recibimos la visita de Su Majestad el Rey Abdullah de Jordania. Tratamos la situación en Oriente Próximo, dramática, en Gaza y también en Cisjordania. Queremos decir que reconocemos totalmente el papel estabilizador que está desempeñando Jordania en la región. Cuentan con nuestro apoyo no solo en el presente, sino también de cara al futuro. Junto con Jordania, Europa quiere desempeñar todavía un papel más activo en la región. En segundo lugar, aprobamos todos el alto el fuego y el plan de Sharm el Sheikh para la paz, presentado por el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Ahora bien, nos gustaría que este plan se pueda aplicar en todos sus términos y no solo en su fase inicial. En este sentido, hemos debatido varias medidas concretas, específicas, de los Estados miembros a título individual y nosotros como grupo también, para ver cómo podríamos respaldar este camino hacia la paz en la región. Hemos destacado algunas medidas específicas, como por ejemplo la preparación de una resolución del Consejo de Seguridad en la que se pida el inicio inmediato de la fuerza de estabilización y establecer también un mandato claro para esta fuerza de seguridad que garantizaría que se respeta plenamente el acuerdo en todos sus términos. También instamos a una apertura inmediata de las fronteras para que entre la ayuda humanitaria en Gaza. No hay ninguna excusa para bloquear el acceso de esta ayuda humanitaria y pedimos al gobierno israelí a que abra el puesto fronterizo de Rafah y otros puestos fronterizos para que pueda llegar la ayuda humanitaria a Gaza. Por último, consideramos que si podemos llevar a nuestro personal sobre el terreno en Gaza, sobre todo a los periodistas, pues esto va a ser la mejor manera de garantizar que se cumple el acuerdo por ambas partes y no solo por una de las partes implicadas. Dicho esto, hemos podido presentar dos documentos, una declaración conjunta sobre cuestiones europeas y otra declaración conjunta con el rey de Jordania sobre la situación en Oriente Próximo. Siempre es un placer recibir a un grupo de amigos, a un grupo de países con una visión muy similar a la nuestra, y el debate demuestra que cuando uno está entre amigos, pues pasan cosas buenas. Así que muchas gracias a todos por venir y estamos deseando iniciar las siguientes medidas conjuntas. Predsedniku Francoske Republike. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président, c'est la Bougriou pour TF1 LCI. Vladimir Poutine et Donald Trump devraient se rencontrer ces prochains jours à Budapest. Regrettez-vous que cela se fasse dans un pays de l'Union européenne? Qu'attendez-vous du président américain? Faut-il qu'il invite Volodymyr Zelensky, qui s'est dit prêt à y aller si c'était le cas? Et est-ce le moment pour le président ukrainien de faire des concessions aujourd'hui sur le plan territorial? Par ailleurs, on a appris cet après-midi que vous aviez reçu Nicolas Sarkozy avant son incarcération. Était-ce une marque de soutien? Était-ce votre rôle? Et surtout, comprenez-vous que cela puisse troubler ceux qui font la justice dans notre pays? Enfin, dernière chose, et pardonnez le fait que je sois un peu longue, au Louvre, le musée du Louvre a été la cible d'un braquage spectaculaire hier. Votre ministre de la Justice dit ce matin « Nous avons failli ». Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le Louvre, je me suis exprimé hier soir, j'ai dit mon soutien, ma détermination. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet quand je serai sur le territoire français.
sur Nicolas Sarkozy, j'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire, dans le rôle qui est le mien, mais il était normal que, sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. Sur la rencontre entre le président Trump et le président Poutine, je pense que c'est une très bonne chose que les présidents puissent se rencontrer pour discuter de leur agenda bilatéral. À partir du moment où ils discuteraient de sort de l'Ukraine, les Ukrainiens devraient être autour de la table. À partir du moment où ils devraient discuter de ce qui impacte la sécurité des Européens, les Européens devraient être autour de la table. C'est tout ce que je peux dire. Quant à nous, nous continuons à avancer aux côtés de l'Ukraine, qui résiste vaillamment. Je crois qu'il ne faut céder à aucune des informations du moment. L'Ukraine continue de résister avec beaucoup de bravoure, en continuant à innover, à produire. Et nous aurons vendredi une coalition des volontaires qui se tiendra, qui sera pour partie physique, pour partie virtuelle, mais qui nous réunira pour quelques-uns d'entre nous à Londres. Et le président Zelensky sera là. Et donc nous continuons d'avancer. La seule paix qui peut exister, c'est une paix robuste, durable, qui permet de répondre aux exigences du droit international et qui crée les conditions de sa stabilité. Nul autre n'existe et les Européens ont toujours été clairs sur ce sujet. Najlepša hvala. Vprašanje za predsednika Republike Ciper strani Slovenske tiskovne agencije. Good afternoon. I would just like to ask, so Cyprus will be the next country to take over the rotating presidency of the EU Council. What will be the priorities of Cyprus during the presidency, and will the Mediterranean be among them? Thank you. Let me start by thanking Robert for his hospitality and for Slovenia's able leadership as MED9 presidency this year. Our meeting today and our overall coordination as Mediterranean states of the European Union is extremely valuable for my country, since in just 71 days Cyprus will assume the presidency of the Council of the European Union. And as the member state of the Union at the southeastern frontier, we are preparing to take this responsibility with full awareness of the challenges ahead and with a clear commitment to advance unity, reinforce our collective resilience, and elevate the Mediterranean's voice in the European debate. It is undeniable that the security and prosperity of the Mediterranean is directly linked to that of the European Union. And an example of this is the situation in the Middle East, which is, of course, part of the Mediterranean and which directly affects developments in Europe in terms of security, in terms of migration, energy prices, and so on. Last week, as it was mentioned before by Robert, last week in Egypt, we have been witnessing the unfolding of an opportunity for peace, and we really hope, and we don't underestimate the challenges ahead of us, we really hope that it will lead to a new era of stability and prosperity, not only for Palestinians and Israelis, but also for the wider region. Cyprus, as the member state of the European Union closest to Gaza, stands ready, as we did in the past, to contribute in a number of ways, which have been discussed also today with my colleagues. Coming now back to the presidency, and in line with what I just mentioned about the importance of the Mediterranean region for Europe, Cyprus will place the implementation of the new Pact for the Mediterranean at the core of its priorities. This pact marks a historic, positive step forward. It is a chance to reinvigorate our relations with southern neighborhood, with tangible projects that promote connectivity, sustainability, and regional stability. In the same context, we also plan to host a meeting of heads of states and government in Cyprus in the framework of an informal European Council on April 23rd and 24th, bringing together the EU member states, European Union institutions, and the leaders of the countries of our region. During the presidency, we will also prioritize key issues that are high on the European Union agenda,
and at the same time are of particular interest to Mediterranean countries. Such an example is migration. As you know, during our presidency, we'll host a ministerial meeting on the implementation of the Pact for Migration and Asylum. And at the same time, we must invest in partnership with countries of origin and transit, addressing the root causes, combating smuggling networks, and opening legal pathways that match labor market needs. At the same time, preparing for and responding to climate change and natural disasters will be another area of focus during our presidency. Our region is affected by wildfires almost every year, as well as desertification. And in this framework, we very much welcome the announcement of the President of the Commission for the establishment of a regional, European regional firefighting hub based in Cyprus to also serve regional partners as a concrete example of Euro-Mediterranean cooperation. We need tangible results. We need to move from declarations to action. We need to enhance the footprint of European Union in the greater Middle East, in the Mediterranean and the greater Middle East. Thanks. Najlepša hvala. Sedaj prosim za vprašanje za predsednika vlade Republike Hrvaške. Croatian television for Croatian Prime Minister. So in these challenging times, we have a fragile ceasefire in the Middle East and a war in Ukraine which has no end in sight. And Croatia is taking over the MED9 presidency next year. So which message will Croatia send? And can the Mediterranean have a unified voice in topics where the EU sometimes struggles? Thank you very much. First of all, good afternoon, and my sincere gratitude to Robert Golob, Slovenian Prime Minister, for having organized this MED9 summit and also for the Slovenian presidency over the past 12 months. This was indeed an opportunity for us to go in depth of the cooperation of the 9 EU member states that are on the shores of Mediterranean, not only vis-à-vis the key political issues, and that is especially now the security and the President Trump's plan for the peace in Gaza, but also the other elements that are also part of the Croatian preparations for the MED9 presidency. Croatia sees itself as a gateway for the Mediterranean to Central Europe. That's why we should promote more secure, more sustainable and more resilient Mediterranean within our presidency. And I would like to connect it with another chairmanship that we have at the same time. That is the 3 Seas initiative connecting the Baltic Sea, the Black Sea and the Adriatic Sea that perfectly fits actually and coincides in the course of 2026. When you asked the key opinion of all of us regarding the ceasefire, the common understanding was that we know it is a very noble attempt to stop the war. We hope that it stays, and in order for it to stay, we need a concerted effort of the international community, and especially the mandate to be given to the International Stabilization Force in Gaza by the Security Council. And therefore, it will have to be a contribution of all the regional actors, especially the Arab states, but also from the European Union and many other partners. When it comes to Ukraine, just a small point, the position of Croatia has been all along that we need a peace, but it needs to be a just peace. Peace that will enable the respect for the international law and the territorial integrity. Unless that is kept as a main line of us as democracies, we shall be looking, whether we like it or not, for other similar situations where the stronger party, the aggressor, will wish to take territory also of other countries. That's why the attempts for peace are most welcome, but not any peace that will create negative precedents. Thank you. Najlepša hvala. Sledi vprašanje za predsednika vlade Španije.
Gracias, buenas tardes, presidente. Respecto a Gaza, después de participar la semana pasada en Egipto en la ceremonia de firma de la paz, ¿qué análisis hace de la situación actual tras la violación del alto el fuego y si concretamente achaca la responsabilidad a alguna de las partes? Y sobre otros dos asuntos que se han abordado en la reunión, la competitividad y el cambio climático, se ha tenido oportunidad de plantear aquí su propuesta que ha hecho hoy de eliminar definitivamente el cambio horario y si usted apuesta por el de verano o el de invierno y si mantiene y cree que puede conseguir apoyos suficientes para que los gastos destinados a emergencia climática se puedan contabilizar como gasto de seguridad y defensa, pese a las reticencias de la Comisión y la OTAN. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera, yo creo que más allá de quién haya sido la responsabilidad, lo importante es volver al 13 de octubre, al día en el que se firmó ese alto el fuego y, por tanto, el que podamos poner en marcha todos los puntos de ese acuerdo que nos tiene que llevar a una paz justa y duradera en Oriente Medio. Por tanto, lo que queremos es que se respete el alto el fuego. En segundo lugar, que se permita el acceso a ayuda humanitaria a Gaza, que a día de hoy no está garantizado como al menos se presuponía, y finalmente que podamos caminar hacia la solución definitiva, que es una coexistencia pacífica entre dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. En segundo lugar, efectivamente, como usted bien ha dicho, España lo que ha propuesto es, en el ámbito del Consejo de Medio Ambiente y Energía, acabar con el horario estacional, con el cambio de horario estacional. Y en ese sentido creo que hay varios argumentos que lo avalan esta posición. En primer lugar, hay una resolución del Parlamento Europeo del año 2019 que tiene que ser cumplida. En segundo lugar, todos los estudios demoscópicos que se hacen a nivel europeo trasladan que más de un 80%, en concreto el 84% de la población europea está a favor de acabar con el cambio de hora estacional. Y finalmente, lo que dice la evidencia científica, más de 40 estudios científicos, es que no supone un ahorro energético que justifique en el siglo XXI, en el año 2025, una medida de estas características. Con lo cual, más allá de cuál sea el debate de si prefiero uno u otro horario estacional, lo importante es acabar definitivamente con este cambio de horario estacional, porque ahora mismo ni la ciencia, ni la opinión pública, ni tampoco el Parlamento Europeo, en su resolución, como he dicho antes, del año 2019, lo avala. Y en relación con la última de las cuestiones, mire, yo creo que el Gobierno de España ha sido bien claro. Nosotros, en el aumento que hacemos de más de 10.000 millones de euros para poder llegar este año al 2% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa, estamos diciendo que un 13% se destine a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática y la protección civil, porque efectivamente en las políticas de adaptación tenemos que dar una respuesta a las inundaciones, a los efectos que tiene sobre el territorio la emergencia climática. Con lo cual, más allá de cuál sea su pregunta en esta cuestión, el Gobierno de España lo tiene claro. Efectivamente, se puede contabilizar algunas de estas políticas como políticas vinculadas con la seguridad y la defensa, y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España en consonancia con la Unión Europea y también con la OTAN. Najlepša hvala. Prosim za vprašanje za predsednika vlade Helenske republike. Good afternoon, Prime Minister Mitsotakis. The MED9 has become a platform for concrete cooperation among the countries of the European South on energy, migration, and more recently, defense and security. So, how do you see these schemes of cooperation evolving in the current geopolitical context? And more specifically, what role should Europe's southern borders and the Mediterranean as a whole play in strengthening in EU's collective defense and strategic autonomy? Thank you, Prime Minister. Well, first of all, let me also thank Robert for the excellent hospitality. Let me answer your question, first of all, regarding the cooperation on topics related to energy, which is an area of great concern to all of us because it is directly related to the competitiveness of the European economy. I think there's a general understanding that we need to move faster in terms of building a common European energy market, that we are still faced, especially the countries of Southeastern Europe,
with the prices that are significantly higher than those that our other member states are actually paying, and that a greater integration of the energy markets through significant investments in interconnections and grids needs to be at the top of our priority when it comes to our common European energy strategy. We also had interesting discussions regarding decarbonization in preparation of the European Council that will take place in a few days from now. And I do sense that there is a general understanding amongst the 9 of us that we need to balance the decarbonization goals, the ambitious decarbonization goals that we have set, with an equal emphasis on social cohesion and competitiveness, and that we would require a greater flexibility in terms of attaining the ambitious targets that we have set as a European Union. Now, on the question of defense, this is a topic that we also touched upon at the recent European Council. Of course, right now the priority of the European Union is rightly directed towards the war in Ukraine. But I think we all advocate for a 360-degree perspective when it comes to European defense. And when we think in terms of the new projects of common interest that we consider promoting as a European Union, be it a drone wall or an anti-missile shield, we need to be aware of the fact that future threats may not necessarily come from the east, but also from the south. So I think we are totally united in ensuring that the entirety of the European borders are equally protected, and that any new European capacity protects all member states, especially those that are sitting on the external borders of the European Union. Najlepša hvala. Prosim za vprašanje za predsednika Vlade Republike Malte. Television Malta for the Maltese Prime Minister. Good afternoon. Today I had the opportunity to discuss important topics on the EU's agenda, such as competitiveness, security and defence, and resilience. We are also a few days away from an important European Council meeting that is happening in Brussels, where discussions will naturally continue. So what role does the Mediterranean and the MED9 group play in this, and how can this translate into tangible benefits for the citizens and businesses across the region? Thank you for your question. Thank you, Robert, for hosting us here and for your kind hospitality in your wonderful country. At the end of the day, it's all about the economy and how the economy and the healthy economy manages to transform itself into the bettering of people's lives. And that's why we're all about here, why we are here, to focus on the betterment of our economies and the betterment of our people's lives. A key issue when it comes to building a healthy economy lies in boosting its competitiveness. When it comes to us as island member states, I come from an island member state of the European Union and the southern part of the Mediterranean, not connected to the mainland, and connectivity assumes even more paramount importance, particularly when it comes to connections by sea. And that is why today I have discussed with my colleagues the importance of keeping the maritime sector within the European Union and within the Mediterranean healthy, and not losing our competitiveness through over-ambitious climatic targets to our direct competitors. Of course, I'm all for the Green Deal, I'm all for reaching our ambitious climatic targets, but not at the expense of our economies, not by burdening our peoples or our businesses, but rather by getting their buy-in and motivating them to reach those targets in a fair way. That is why, following last week's vote at the IMO level, where the decision on the merits of that decision have now been postponed by a year, I now think that also at European Union level we have to reassess our position on maritime ETS and how that decision that we had taken months ago will affect our competitiveness in this crucial sector. The second point, energy. As mentioned by Kyriakos, we experience, our countries in the southern part of the Mediterranean, higher energy prices. That is why, as a country, we have had to compensate for that structural disability
or structural deficiency by giving subsidies to our people to compensate for that inequality. And there again, I call for the completion of the energy union. Us, as Malta, do not have a connection to the gas grid. That is something which is almost unbelievable to hear, and that is why we are pushing also to have a gas interconnection. On the Middle East, I would like to mention a point on the Middle East. First of all, thanking the King of Jordan for today's important discussion and for his role in stabilizing what is otherwise a very unstable region. A few days ago, in New York, we took the decision to recognize Palestinian statehood, following what we have seen when we have hosted so many young children in our islands to give them the best of medical care. We have seen Palestinian children from Gaza, from the West Bank, who should have been enjoying the best part of their youth, coming to us with disabilities, having lost their families, having lost their brothers, their sisters, having lost everything that they have in life. And I think following the peace plan, I would be cautiously optimistic now. Obviously, the difficulties are still there, but we need to be united. And I think today's discussion showed a group of 9 leaders, definitely more united than they were in these last months. And I think that at European Union level, at next week's Council meeting in Brussels, we have to be more vociferous, more decisive, more in a leading position, just like we are in Ukraine and Russia. And I think we have to be decisive in the taking of the right decisions. I think we have done quite a lot, but much more remains to be done to end this humanitarian crisis. I think we have to be more decisive and more forceful in our decisions when it comes to humanitarian aid being allowed to flow freely into Gaza. Unfortunately, we have witnessed tens of thousands of innocent lives being lost. This was in 2024, 2023, 2025, not tens of years ago. And I think people living in today's world do not merit this. And we have 2 choices: either to remain complacent, either to let others take decisions for us, or to be at the leading role. And I think that today we have taken a decision that, notwithstanding our different perspectives, that we have to be united in one common area. And I think that is that humanitarian aid should be allowed to flow freely into Gaza. The same goes food, water, medicinal aid, and anything that can better people's lives. We have seen too many atrocities. I will go back to my personal experiences from the children that we have cured and given a better life in Malta. I think we deserve a better world, and I am happy that today's discussion will lead to the bettering also of those people's lives. Thank you. Najlepša hvala. Prosim za vprašanje za predsednika vlade Portugalske republike. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Com a atual proposta de orçamento europeu, muito assente na competitividade e a pressão sobre a imigração, não há o risco de a coesão económica e social deixar de ser o cimento político da União Europeia? E já agora, como é que responde às críticas da lei que proíbe a burca em Portugal, dela ser inconstitucional e atentatória da liberdade religiosa, e se pode, concorda com o fim da mudança da hora? Bom, muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a hospitalidade do Robert e da Eslovénia, desejar ao Andrei e à Croácia uma boa presidência no próximo ano de 2026 e agradecer a confiança que todos os colegas depositaram em Portugal para assumirmos a coordenação e a presidência deste grupo no próximo ano de 2027. Relativamente à questão que coloca, a Europa está colocada perante não um risco, mas um grande desafio. O desafio de crescer mais do ponto de vista económico, de criar mais riqueza para poder precisamente consolidar a sua coesão social, de poder dar resposta aos principais anseios dos seus cidadãos. Para sermos mais competitivos, para podermos cumprir o nosso plano de investimento na segurança e defesa, para podermos estar na linha da frente da inovação, para podermos combater
e ultrapassar os impactos das alterações climáticas, nós precisamos de criar mais riqueza. Para criar mais riqueza, não podemos perder muito mais tempo em cumprir muitos dos objetivos que estão traçados, para os quais estamos basicamente de acordo, mas que tardam em executar, ou que tardamos em executar. Desde logo, e aqui foi mais uma vez reiterado, podermos ter a possibilidade de alocar não apenas mais orçamento público aos investimentos que a Europa necessita nos mais variados setores de atividade, mas também mobilizar os recursos privados. Para isso precisamos de ter uma união verdadeira de poupança e de investimentos, de termos um mercado único de capitais, de terminarmos de vez a união bancária. Mobilizar os recursos que temos na Europa, utilizá-los na Europa, não os deixarmos perder para outras geografias. Precisamos para isso de ter regras simples, termos um processo que está em curso, mas que tem de ser levado à prática por todas as instituições europeias, pelos Estados-membros, mas também pela Comissão e pelo Parlamento Europeu, de simplificação, de retirarmos o excesso de regulamentação e de executarmos políticas comuns, como aqui já foi bem assinalado pelos meus colegas que falaram antes de mim, em particular no que diz respeito à energia. Os custos da energia provocam vários problemas à economia europeia. Por um lado, excessiva dependência e elevado preço. Isto retira-nos capacidade de sermos competitivos, retira-nos capacidade de ganharmos cotas de mercado, retira-nos capacidade de nos afirmarmos mais independentes no contexto do comércio internacional. Para ganharmos cotas de mercado, para termos mercados mais diversificados, nós precisamos de ser mais competitivos do ponto de vista energético e temos capacidade para isso. Temos capacidade produtiva, ainda por cima temos capacidade produtiva de energia verde, de energia amiga do ambiente. Mas para isso não podemos tardar, como já aqui também foi referido e acabou de ser agora mesmo, em cumprir projetos, nomeadamente de interligação, interconexão entre todos nós e, já agora também, entre outras áreas, como por exemplo a ligação com o norte da África. Um outro aspecto que é relevantíssimo do ponto de vista da coesão social e também da coesão económica é o aspecto da imigração. A imigração é um fator de competitividade económica também. Nós precisamos de recursos humanos, nós precisamos de mão de obra, mas só é possível nós alocarmos bons recursos humanos à nossa economia se tivermos uma imigração regulada, se as nossas fronteiras tiverem o controle que precisamos para integrar bem, para dar esperança a quem procura na Europa uma oportunidade de trabalho e para não fomentarmos a imigração ilegal. Para que a imigração ilegal tenha uma consequência que é o retorno daqueles que chegam à Europa pela via ilegal, que é o combate às redes ilegais, às máfias organizadas, que estão a traficar seres humanos. Estamos muito de acordo, nós, países do Sul, estamos muito de acordo quanto à necessidade de implementar os pactos sobre a imigração, as regras sobre a imigração, porque isso vai dar mais competitividade à nossa economia, com a absorção no nosso mercado de trabalho da mão de obra que precisamos e com a consequência que tem de ser implementada para aqueles que violam estas regras. Quero também aqui destacar, e para finalizar esta resposta, a discussão que tivemos sobre o quadro financeiro plurianual, que está hoje aberta no seio da União Europeia e que junta os países do Sul no que diz respeito à manutenção das políticas comuns, nomeadamente no que diz respeito à agricultura, no que diz respeito às políticas de coesão. O quadro financeiro plurianual abre novas perspectivas ao nível da competitividade, ao nível das políticas de segurança e defesa, mas todos devem ter as oportunidades de acesso aos mecanismos de financiamento. Estamos aqui para entregar, não estamos aqui para pedir, estamos para entregar resultados. Mas para entregar resultados temos de ter todos as mesmas oportunidades e os países do Sul devem reclamar as oportunidades de ter apoio para as suas empresas, sejam as grandes empresas, sejam as pequenas, médias empresas. Nós não podemos deixar que os chamados campeões europeus possam asfixiar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas que são o suporte básico da organização económica do nosso continente. Uma última nota para lhe dizer sobre as perguntas que coloca mais do ponto de vista interno. Tenho uma opinião muito clara
relativamente ao processo legislativo que corre na Assembleia da República. Se fosse deputado na Assembleia da República de Portugal, teria votado a favor a proposta de legislação que está hoje em curso, que proíbe, no fundo, a utilização de meios pelos quais as pessoas podem andar com a cara tapada em espaços públicos, seja a utilização de burcas ou outras formas de tapar o rosto dos cidadãos, por uma questão de respeito pelos direitos de todos. O direito da liberdade de uma pessoa acaba quando esse direito coloca em causa os direitos das outras pessoas, nomeadamente o direito à segurança e à percepção de segurança dos outros. Não tenho dúvidas quanto a isso, não vale a pena andarmos com grandes discussões filosóficas sobre aquilo que é uma concepção de vida tranquila entre todos aqueles que compõem a nossa comunidade. Pode agora o Parlamento aprofundar e escolher a opção legislativa em concreto, com as suas exceções, com as suas modulações, mas o princípio é um princípio correto, no qual eu me revejo e, portanto, faço votos para que o processo legislativo se encerre. Quanto à última questão, relativamente à matéria horária, é uma matéria para a qual temos disponibilidade para aprofundar o seu conhecimento. Não foi hoje ainda o caso para isso, mas não teremos, ou teremos outras oportunidades para tomarmos a decisão correta no espaço europeu. Najlepša hvala. Prosim še za vprašanje za ministra za zunanje zadeve Italijanske republike. A fronte di una pace fragile in Medio Oriente, di fronte a Israele che ha nuovamente chiuso i corridoi umanitari, l'Italia in che modo riuscirà a garantire i corridoi umanitari che hanno caratterizzato di fatto il paese Italia in questo periodo, forse più anche di altri paesi? Grazie per la domanda. Voglio ringraziare intanto Roberto per l'ospitalità in questa bella località di Portorose, dove noi italiani ci sentiamo a casa. Colgo l'occasione per salutare tutti gli sloveni di madrelingua italiana e tornando a Trieste saluterò tutti gli italiani di madrelingua slovena e formulo anche i miei migliori auguri ad Andrej, primo ministro della Croazia, che assumerà la presidenza di questo gruppo di lavoro. Anche gli italiani in Croazia di madrelingua italiana possono esprimersi nella loro lingua, come i croati, gli italiani di madrelingua croata possono esprimersi nella loro lingua in Italia. Questo che cosa vuol dire? E dopo quella che sembrava una divisione insuperabile durante la Seconda Guerra Mondiale, oggi Slovenia, Italia e Croazia vivono assieme, firmiamo documenti assieme, lavoriamo mano nella mano, questo grazie all'Unione Europea. Tutto questo per dire la pace quando si vuole si può raggiungere. Quelli che sembravano divisioni insuperabili sono state superate e oggi siamo paesi amici. E questo si può fare anche in Israele e in Palestina. Basta volerlo, basta impegnarsi e noi italiani stiamo facendo tutto ciò che è possibile per dare il nostro contributo all'attuazione di ogni aspetto del piano di pace degli Stati Uniti. Parteciperemo anche alla conferenza sulla ricostruzione che si terrà in Egitto a novembre, di cui saremo co-organizzatori. Per quanto riguarda gli aspetti umanitari, noi abbiamo oggi una missione del Ministero degli Esteri che è a Ramallah per studiare tutte le iniziative che si potranno realizzare per aiutare la popolazione civile sia della Cisgiordania sia di Gaza. Questa stessa missione poi si recherà in Giordania per vedere come poter organizzare con la Giordania operazioni di sostegno alla popolazione civile anche con il coinvolgimento della nostra protezione civile, perché la prima cosa da fare è quella degli aiuti umanitari. Nei prossimi giorni verranno portati, anche grazie al corridoio marittimo voluto fortemente da Cipro, che noi abbiamo sempre sostenuto, invieremo altre centinaia di tonnellate di beni alimentari, abbiamo già inviato 2500 tonnellate, perché la prima emergenza è quella alimentare. Poi bisognerà lavorare per formare la futura Palestina e per questo già giovedì il ministro degli esteri, del ministro dell'università e della ricerca Bernini sarà
ad Amman per accogliere e accompagnare in Italia altri 150 studenti universitari palestinesi che si aggiungeranno ai 150 che sono già arrivati per essere formati nelle nostre università e quindi diventare la futura classe dirigente della Palestina. Quindi noi continuiamo a lavorare con questi progetti per far sì che si possa innanzitutto alleviare la sofferenza della popolazione civile attraverso quelli che noi abbiamo chiamato corridoi universitari. Accoglieremo anche altri bambini da curare nei nostri ospedali accompagnati dalle loro famiglie, quindi l'operazione l'Italia, ricordo, è uno dei paesi al mondo insieme a alcuni paesi musulmani ad avere il record di accoglienza di popolazione civile palestinese in Italia, rifugiati da Gaza. Quindi continueremo anche nel settore sanitario coinvolgendo i privati, non solo gli ospedali pubblici, lavorando anche con gli ospedali italiani che sono in Giordania ed in Egitto. Quindi sarà un lavoro veramente a 360 gradi. In più, visto che dobbiamo batterci tutti per la pace, e abbiamo proposto una risoluzione alle Nazioni Unite sulla tregua olimpica in occasione dei Giochi invernali di Milano e Cortina che ospiteremo il prossimo anno. Vogliamo lanciare un messaggio di pace e speriamo di poter contare sul sostegno di tutti i paesi per questa importante iniziativa che vuole essere ancora una volta un messaggio, cominciare con la tregua per poi arrivare alla pace anche in Ucraina e anche in Sudan, luogo del quale si parla troppo poco, ma dove ci sono tragedie inimmaginabili. Quindi io credo che si potrà insieme lavorare. Il fatto che tanti paesi europei sono qui insieme a lanciare un messaggio di pace significa che si può fare, si può raggiungere quello che abbiamo raggiunto noi dopo la Seconda Guerra Mondiale con tanti anni di sacrifici grazie all'Europa. Io credo che grazie a una nuova strategia per il Medio Oriente alla fine si potrà far vincere la pace e sconfiggere coloro che sono i paladini della guerra. Naturalmente dovremo anche lavorare per la stabilizzazione dopo l'invio di materiali, perché non si può ricostruire se non c'è anche stabilizzazione. Già abbiamo detto che ho detto anche a Ursula von der Leyen durante l'incontro di oggi, noi siamo pronti a inviare anche altri carabinieri a Rafah nella missione EUBAM per contribuire al controllo di quella porta che collega Gaza all'Egitto e se sarà necessario inviare anche altri carabinieri a Gerico dove si forma la polizia dell'autorità nazionale palestinese. Detto questo, se ci sarà una forza di pace, peace enforcing, sotto legge delle Nazioni Unite, siamo pronti anche lì a fare la nostra parte, ma questo dipende dalle Nazioni Unite e se ci verrà richiesto. Comunque per noi la pace in Medio Oriente rappresenta una priorità. Ci auguriamo che tutti ci ascoltino, tutti che copino un po' quello che hanno fatto la Slovenia, la Croazia e l'Italia negli anni passati. Grazie. Najlepša hvala. Za konec je televizija Slovenija za predsednika vlade Roberta Goloba. Dobar dan, gospod predsednik vlade. Omenili ste pomen medijskega poročanja iz Gaze. Ali ste danes razpravljali o konkretnih korakih, kako medije znova spraviti v Gazo in ali boste o tem govorili tudi z drugimi vodilnimi evropskimi voditelji? Ter še vprašanje na Zahodni breg, kako članice MED9 komentirate izraelske kršitve mednarodnega prava in resolucij OZN na Zahodnem bregu? Hvala lepa. Torej, danes je bilo na to temo dosti razprave, nimamo še konkretnega zaključka. Tisto pa, kar smo vsi enotni, je, da je treba delovati skozi Združene narode. To je najboljša možna pot. Pripravlja se resolucija, ki bo vključevala predvsem varnostni vidik. Nenazadnje je ta predpogoj za to, da bi se lahko seveda novinarji tudi uspeli izboriti svoj dostop do Gaze. Mislim, da je treba v naslednjih dneh in tednih delati z vsemi zavezniki, vključeno z Združenimi državami Amerike, da se taka resolucija, ki bo v resnici podprla načrt o premirju ameriškega predsednika, tudi da se od njej tudi izglasuje in da potem lahko govorimo o tem, da mednarodne enote, mednarodne sile končno stopijo na teritorij Gaze. Do tega vstopa bo praktično nemogoče zagotoviti varnost za medije in bojo tudi mediji izključeni. Tako da vrstni red bi moral biti zelo jasen in verjamem, da so Združeni narodi tista prava
pot. Najlepša hvala. S tem je novinarska konferenca zaključena. Hvala.